在中国田径项目中，最佳纪录是对每个选手实力最好的证明，而纪录并不是那么容易突破的。但是在国内女子短跑有这么一位女神，破纪录就跟吃饭饭一样，她就是葛曼棋。2013年便获得亚洲青年运动会女子100米决赛金牌，之后连续夺得全国少年赛女子100米的冠军。2019年在德国柏林进行的一场街头田径赛上，中国选手葛曼棋先后在女子100米比赛中跑出11秒24，打破自己11秒42的个人最佳，从而也刷新了亚洲纪录。之后葛曼棋在100米和200米皆有突破，就像在2020年全国田径锦标赛100米决赛中，与葛曼棋一起跑的还有第6道100米飞人的孔令威和第8道爆发十足的追风女孩梁晓静。葛曼棋、孔令威与梁晓静都是国内短跑主力，论爆发，梁晓静和孔令威都不逊色于葛曼棋。而葛曼棋面对这样的挑战也没有丝毫的担心，发令枪响之后，葛曼棋像一道光一样，嗖的一声就到众人面前了。而梁晓静则是在最后，之后葛曼棋仅领先众人2米的距离，而孔令威也不甘示弱，玩了命的跑，最终葛曼棋以11.34秒的速度获得金牌。论爆发，梁晓静、孔令威都不在葛曼棋之下，而他们输就输在起跑的时候。总体看起来，葛曼棋起步的姿势较为完美，不过也期待他们为祖国再添一道光。好了，今天的视频就到这里，我们下期见，拜拜。Head to head between Shelley and Fraser Price. Yeah, Dan, amazing to watch Fraser Price eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been one of the. 这是2019年多哈世锦赛女子4×100米接力决赛，这是中国田径史上最大的失误。中国女飞人葛曼棋甚至无法接受，直接扑倒在女飞人梁晓静的怀里。葛曼棋是一位极其有个性的运动员，小小年纪就能看出一身的桀骜不驯，但是她对田径事业爱得深沉，在国内的100米、200米的比赛中多次获得冠军荣誉，甚至在国内全运会上在多位女飞人中拿下100米、200米的双冠王。葛曼棋不仅在国内跑得快，在国外的比赛上，她那是直接开启哪吒模式，跑得那叫一个漂亮。虽然个人成绩都十分不错，但是葛曼棋的内心其实压力很大，因为这是中国女子田径队时隔将近20年再次踏入过世锦赛接力决赛，可以说简直是创下了纪录。中国姑娘该如何应对多哈世锦赛4×100米接力决赛呢？小队成员还是咱们的老朋友韦永丽、梁晓静、孔令威、葛曼棋。本场比赛最有力的竞争者是夺冠大热门牙买加队和猥琐发育的美国队。中国队的位置处于第8跑道，第7跑道就是猥琐发育到强大的美国队，第6道是英国队，第4跑道的是弗雷德带领的牙买加队。以中国队在预赛的表现，前3也不是不能拿下。第1棒是有小马达之称的梁晓静，这一次梁晓静心态沉稳，简直是完美起跑，不愧是中国队看中的，并没有落后对手。而且在与第2棒选择韦永丽交接也是非常顺利的，韦永丽犹如定海神针，此时我们还有争取奖牌的希望。韦永丽与第3棒孔令威的交接也没有问题。此时中国队大概处在前4，优势不算小了。可是最让人心痛的一幕来临，第3棒孔令威与第4棒葛曼棋交接的时候，竟然出现了重大失误，他们竟然没有在交接区内完成交接，立刻退回交接区重新比赛。此时的葛曼棋心中慌乱，孔令威催促葛曼棋快跑，但已无济于事。Oh, they're just showing why their race unfolded. Yeah, Dan, amazing to watch Fraser Price eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been away here. What a run! Brilliant finish here by the Britons. It's Jamaica's gold, Great Britain second. 葛曼棋奋力跑到终点 And 2 silvers for her. An exchange was really crisp, really clean. We didn't see that in the heat. Dan O'Brien down trackside. You're very much enjoying this penultimate night. That was a brilliant performance from the Jamaicans, wasn't it?
Absolutely fabulous, guys. I'm standing next to Kimberly Williams as she's going up. 让我们看到这一次事故的全部样貌。在孔令威过来准备3-4棒交接的时候，格曼奇心态不稳，启动太早了，导致两个人没有成功在规定的交接区内完成交接。格曼奇这时没有意识到，甚至错愕了1秒，错上加错，更是让他们焦躁不堪。这才导致回到交接区后，格曼奇甚至不是第一时间飞冲而去。经过孔令威和格曼奇的弥补，最终成绩是1分05秒97，中国队的成绩瞬间垫底，无缘奖牌。Athletes of the games, because that's now a gold and 2 silvers for her. Well, that's a nice matchup that we got a chance to see, and you're not sure how many more times you're going to get to see that. Shelly-Ann Fraser-Price came here very, very prepared. Everybody wondered about her fitness all season long, but she has absolutely delivered, and I think she's even changed her hair color since she won the 100 meters. But, I think it's really one great athlete almost handing the baton to the next great world sprinter here in Dina Asher-Smith. It's just been a treat. And, we said, can it get any better than last night? Guys, I think it just did tonight. Just some fantastic races and some epic field events. I couldn't agree more. That was insight from Dan O'Brien, 3 times a world decathlon champion, Olympic champion and world record holder. And Shelly-Ann Fraser-Price, well, her list of achievements goes on and on and on. 然而，这还不是最难以接受的。赛后，世锦赛组委会表示，中国队在交接棒的时候犯规了，所以直接取消了中国队的成绩。这一决策彻底把中国女子田径队打落地狱，因为根据奥运会的标准，世锦赛决赛的前8名都能直接获得东京奥运会接力参赛资格，而这一下彻底葬送了东京奥运会接力参赛资格。本来最低也可以拿个第8，却因为自己直接痛失资格。格曼奇一瞬间跪在跑道上，眼中的泪水不自觉地流了下来。梁小静过来默默抱住了他。格曼奇经过这次失误后，整个人拼了命的训练，只因为他说：“教练，我不想再哭了。”大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。说起现在的国内女子短跑，如今也就韦永丽突破过11秒大关，相比20年前巅峰时期来说，没落了许多。不过虽说突破不了11秒大关，但是跑的比赛依旧是不错。就像2019年亚洲田径锦标赛女子4乘100米接力决赛中，中国队派出了梁小静、韦永丽、孔令威、葛曼棋等4人参加比赛，这4位都是现今女子短跑的领军人物。韦永丽、梁小静、葛曼棋本赛季在100米单项上连创佳绩，尤其是韦永丽还是突破过11秒大关的，可谓是豪华阵容。鸣枪声响起，第一棒是起跑爆发力强的梁小静，出发后迅速冲在前面，几乎是领先了所有对手，最后保持住了很好的速度和节奏。第二棒的韦永丽顺利接棒后，迅速发力将旁边2道的选手成功甩开，中国队渐渐冲在前列。第三棒孔令威则是一直保持优势。最后一棒是葛曼棋，再次发力进行冲刺，没有给对手任何反超的机会，把他们甩在了后面。最终葛曼棋以42秒87的速度冲过终点，又为中国再夺加冠。Championship record, fastest time this year.
女子短跑虽然没有20多年前的般辉煌，但现在也不差，还需要多努力努力。在国内田径当中，也不乏有很多厉害的选手，个个身怀绝技，短跑、长跑、跳高、跳远等都展现出不同寻常的能力。就例如国内短跑四金花，个个锋芒毕露，每个人都有自己的优势。就如在女子200米决赛上，1.6米不到的梁小静上演了第8道传奇，拼尽全力超过大姐韦永丽，冲向第一，最终累倒在赛道上。四金花中颜值最高的还是葛曼棋，葛曼棋的跑步姿势让人看起来强劲有力。在2020年5月24日，中国田径协会训练基地特许赛福州第2站女子200米决赛，葛曼棋跑出22秒69，是近22年来中国女子选手跑出的最佳成绩。梁小静、葛曼棋、孔令威、韦永丽，他们4人在100米、200米的领域中都是佼佼者，比起年轻一代的还有厉害。不过俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋？就在2019年多哈田径世锦赛女子4×100米接力决赛中，因第3棒孔令威与第4棒葛曼棋在交接的时候出现了错误犯规，随即被取消了比赛成绩，而葛曼棋也是忍不住落泪了。She's already up onto Hackett of Trinidad and Tobago. Smooth exchange down the back straight. Shelly-Ann Fraser-Price against Dina Asher-Smith. The Jamaican beginning to close just a touch, but the American still in it. 3 good changeovers. Now Jamaica coming through with Tennille Smith. And the Jamaicans have a slight edge. Great Britain in 3rd. USA in 2nd. And the Jamaicans are coming away here. What a run. Brilliant finish here by the Britons. It's Jamaica's gold, Great Britain 2nd, and the United States this time have to settle for 3rd.
Maybe the injection of Shelley-Ann Fraser-Pryce down the back straight made the difference. The Jamaicans were shocked to finish third 2 years ago. They are back on top where they believe they belong. Silver again for the United States, and this time the defending champions of America finished with the bronze. Much enjoying this penultimate night. That was a brilliant performance for the Jamaicans, wasn't it? Absolutely fabulous, guys. I'm standing next to Kimberly Williams as she's going up into the next element in the women's triple jump, and she leans over and says, Jamaica's got this. We watched Shelley-Ann Fraser just rip it up the back straight, and you always, and you know, people want to know where do you put your fastest runner. You put them on number 2. You can give them the baton a little bit early. They can run a little bit farther. That was absolute just execution at its absolute finest. The Jamaican fans here, tons of Jamaican flags at the finish line. So exciting. Kimberly Williams just looked at me and said, I told you. It was a real treat, Dan, to watch the second leg down the back straight. A real head-to-head between Shelley-Ann Fraser-Pryce. A real shame just seeing pictures here, the Chinese having all sorts of problems. I mean, just showing why their race unfolded. Yeah, Dan. Amazing to watch Fraser-Pryce eating up the ground on Dina Asher-Smith, who has been one of the athletes at the Games, because that's now a gold and 2 silvers for her. Well, that's a nice matchup that we got a chance to see. And, you know, you're not sure how many more times you're going to get to see that. Shelley-Ann Fraser-Pryce came here very, very prepared. Everybody wondered about her fitness all season long, but she has absolutely delivered. And I think she's even changed her hair color since she won the 100 meters. 现如今，田径女子人才辈出，女子100米有梁小静和葛曼棋，启动爆发和冲刺都很强劲，几次在全国赛场和世界大赛上都表现奇佳，迅速从大姐韦永丽手上接过了女子100米大旗。而女子跨栏方面人才也是居多，就比如在2019年第2届全国青年运动会女子100米栏比赛中，18岁的戴怡如横空出世。以一马当先的优势确立了领先地位，最终以13秒36的成绩夺冠。戴怡如五官精致，笑容甜美，充满稚气的清秀面庞很有亲和力，看上去不是特别惊艳，但却十分耐看。戴怡如天赋异禀，她启动速度快，攻栏凌厉，平跑速度也很快。她与后程能力强的刘翔并不一样，倒是和老将苏炳添类似，都是个子不算太高，步伐不算很大，但速率惊人，前程能力启动强，就像在2019年世界田径锦标赛选拔赛女子100米栏决赛中，除了要运动员具备很好的速度，又要具备很好的协调性和灵活性，所以整体来说应该说难度是比较大的。但是我想我们现在女子短跑的水平已经提高得很快了，100米跨栏项目很快的水平就会上来的。没错，这个项目先看这项决赛。一开始他就以超强的启动领跑众人，之后步伐更加顺畅，领先其他选手1个身位。但他后程体能出现了问题，最终戴怡如还是以 0.01 秒的优势击败了这位逆袭黑马。最终戴怡如跑出了13秒24，福建的邓雪玲则是跑出了13秒25的成绩，两人之间就差 0.01 秒。冠军的成绩是13秒24，看看要是非常接近啊，非常接近，可能最后决胜啊，也就是1%秒，或者是几的这样的差距啊，这后边的栏啊，就差1肩膀。对。年记得20天前的全国锦标赛，女子100米栏、男子400米，还有当时的男子的100米，都是决胜到了1%秒，最后都是决胜到了这个焦点的定格图片，非常激烈。这条跑道好像就是为这个激烈比赛准备的一条赛道啊。这女子100米栏也是非常接近，这个角度是看不太清楚。对，因为这个。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦。我们下个视频再会，拜拜。